mwaga mapenzi yale. Hivi sio kwa sababu unajua kuendesha alafu unaingize tu waingie tu waanze kuendesha. No, nigga. This is the part of you, nigga. Kagua. Inakuwa vizuri ukikagua. Hata kama wewe ndio ulitumisa. In fact, ningekwambia kama jana ingekuwa vizuri ukimaliza like kufanya kazi zako hivi kama unaenda ukagua, lakini hapo unakuwa umeshachoka, you know? So inakuwa vizuri kabla ujaingia sijui uanze kufanya operation. Nigga, kagua. Hata kama wewe sio technician mechanic, you know. In fact, hata kama kuna technician sio vizuri muamini. It is be part of you, nigga. It is be part of you. Kagua hiki kitu kabla hujaingia sijui kwenda kufanya nini, nigga. You know? Nigga, unajua okay. Na inalingana namna ambayo utapenda kuikagua. Check. You know, unaweza kusema okay. Ngoja nikague hii kwanza, ngoja nikague hizi vitu vya nje na nizunguke hivi niangalie kama taa imevunjika nini, hizo vitu ambavyo viko surface, unaona, kama taa nini, hizi meno nini, you know, yani vitu ambavyo unaweza kuangalia. Hiyo unaweza kufanya hiyo step ya kwanza. Sasa nadhani unaangalia vile kama vile ambavyo unaona unaweza fungua hapa, yani unaweza fungua hapo, okay, mafuta yapo, okay, oil ipo, okay, hizi greases nini, ndio unaona kuna pasha ambayo inaweza kufungua hivi ukagua unaona nini, you know, ukagua maji yamo, oil inatosha nini, je hii greases nini, man, fuck, get I'm talking about, nigga, you know, man, ukague kabla hujaingia, you know, hizi vitu. Step ya kwanza ilikuwa ukague vile vitu, unaangalia tu kama matata vile vitu ambavyo viko nje physical, ambayo inakuangalia taa ipo haijavunjika nini. Okay, then step ya pili ufungue. Unajua kuna vibore, kuna hivi like for example kufungua hapo, angalia oil ipo inatosha, man, fuck, nigga, you know, whatever, you know what I'm talking about, nigga. Sasa ukisha check mara mafuta yanatosha, oil nini, grease nini, man, fuck, nigga, ingia ndani kabla uja start. Ingia ndani kagua hivi na nini, hizo switches nini, ni aje. Okay, ukiona kama fit bigger, you know. Sasa okay, nigga, okay, start, give it some time, you know. Nakumbuka hapo na study wakati mlango iko wazi, kwa sababu ukijifungia mule ndani unaweza kuona na kuchoma, you know. Okay, usikilize, uone kama je kuna kitu ambacho kinapita. You know, man, this thing should be part of you, nigga. Should be part of you now. Okay? Si kwamba ungeingia tu ghafla unaendesha tu. Man, hata kama sio kwako, but this should be part of you. Man, fuck, this be part of your skill, nigga. This be part of you, nigga, you know. Kagua kitu kabla hujaenda kufanya kitu. You know, man, nigga, you know, let it be part of you. Isikia aibu. Man, fuck, you know. Well, see you next time now. Bye.